companies, market men and women, professional civil servants, and other categories of workers. This is your station. Just visit the marketing department of Pensioners 106.7 FM. Agbarigo Nireke Ibadan, and you will be glad you did. Pensioners FM, the voice of liberation. The voice of liberation. The time is 7 o'clock. A splendid evening. This is News at Sunset on Pensioners 106.7 FM at Agbarigo, Onireke Ibadan. I am Favour. Oloruntola. First, the top stories. NCDC pledges more support for states to strengthen health security. APC tells Nigerians to resist attempts to politicize insecurity, economy issues. Oyo police confirm release of kidnapped lawmaker's sister, and in sports, Napoli fine Osimhen for breaching COVID-19 rules. Not news in detail. Another news in detail, the Nigeria Center for Disease Control (NCDC) says it will continue to support states to strengthen their health security capacity in 2021. The Director General of NCDC, Dr. Chikwe Iyekwazu, made the disclosure in Abuja in an interview with newsmen. Iyekwazu noted that through the COVID-19 pandemic might have distracted some plans, the agency had not relented in its effort to strengthen health security at the sub-national level. Meanwhile, the federal and the state governments is urged to look into and work towards making the health sector better as promised, especially when it comes to free health care. Recall that Minister of Health Dr. Sigwe Ihanyire recently unveiled the Nigerian health sector roadmap, which was guided by the President's Health Sector Next Level agenda of 2019 in a 9-point agenda. The physiotherapist, Mrs. Funmilayo Folabi, in an interview with our correspondent, implored the government to help Nigerians with free and affordable health care. Employing our government to, to help our general public. People are not going to hospital. They are relying on herbs because they don't have anything in the hospital anymore. And help can only help when the thing is not intense. When the sickness has come into people's body, herbs cannot help anymore. One other government agenda is to revamp federal teaching hospitals across the country. Meanwhile, Mrs. Funmilayo said if the government can achieve this, Nigerians wouldn't have to leave the country to get health care. If they can equip our hospital the way it's supposed to be equipped, we will not have brain drain. People, the doctors are not happy. Every medical person, practitioners are not happy, especially those that are working in the public hospital. There's nothing to use, and this one is very frustrating. The government, we are imploring you to please, even if you equip our hospitals, people won't have to travel to India. India doctors don't know more than we know in Nigeria. She added that the welfare of medical practitioners should also be looked into.
In the meantime, Nigeria have been asked to resist attempts by the opposition political parties to politicize issues of insecurity and bad economy the country is witnessing currently. Governors of the All Progressive Congress APC made the appeal in a New Year message signed by the chairman of the forum in Abuja. The governors agreed that ending insecurity would require strong national unity. They acknowledged and commended President Muhammadu Buhari for providing the leadership at national level. The National Association of Nigeria Students, NANS, has urged the federal government to add indigent students to tertiary institutions on its conditional cash transfer program. NAN's president, Sunday Ashifo, made this known in a New Year statement issued today and made available to newsmen. Ashifo also said NANS would launch an e-platform for Nigeria students to report cases of sexual harassment, intimidation, wrongful suspension or expulsion, among others, in 2021. In Oyo State Police Command says Mrs. Jumoke Babalola Oludele, the kidnapped sister of Sukomi Babalola, a member of the Oyo State House of Assembly, has regained freedom from her abductors. Recall that Mrs. Jumoke, whose brother represents Ekbeda constituency, was abducted on Monday, December 21, 2020. The police public relations officer, Olugbenga Fadeyi, confirmed that two suspects were arrested in connection with the abduction and are currently being investigated. Meanwhile, the victim's brother said no ransom was paid for Mrs. Jumoke's release. Meanwhile, the Olubadan of Ibadan, Oba Saliu Adetunji, said traditionalists in Nigeria have urged the federal government and the governors in the southwest region of the country to urgently adopt irrigation farming. This followed the recent outcry by Farmers Association from the Okeogun region of Oyo State, saying there would be a scarcity of maize in 2021 because of what they call the field weather forecast. Oba Adetunji advised that for Nigeria to avert food shortage in the year, efforts should be directed towards mass irrigation farming to avoid the effects of bad weather on planting. He added that farmers should also be protected from criminals that attack and destroy their farms. This is News at Sunset on Pensioners 106.7 FM. Let's now talk some pension and labor stories. Please stay tuned. Now to pension and labor stories. Former chairman, Nigerian Union of Pensioners, NUP, Oyo State Council, Lateef Adegoke wants the newly elected executive of the union under the chairmanship of Isiaka Bolade to work together as a strong force towards the enhanced welfare of pensioners and the union in the state. In his New Year message, Adegoke congratulated all pensioners in Nigeria, Southwest, and particularly in Oyo State for making it into the new year despite all the challenges of 2020, most scaring of which is COVID-19 pandemic and insecurity. He expressed appreciation to the executive and management of NUP in Oyo State for posting record achievements for the union despite all odds. The former NUP Oyo State Council chairman also lauded the efforts of the executive secretary, Comrade Olusegun Abaton, and the assistant secretary, Comrade Banji Koliushu. Meanwhile, chairman of the State Minimum Wage Negotiation Committee, Mrs. Susan Oluwole, says Kwara State government and the organized labor on the state will soon reach an acceptable agreement. Mrs. Oluwole, who is also the state head of service, said the state government is striving hard at reaching an acceptable agreement with the leadership of the labor unions on the implementation of the new minimum wage for the state civil servants. This is the news at Sunset on Pensioners 106.7 FM. We'll be back with entertainment and sports stories. Now to entertainment stories. Multiple award-winning author Chimamanda Ngozi Adichie has revealed that she was not born with the name Chimamanda. Instead, she created it. She noted that her parents did not christen her with the name. In an interview, the prolific writer stated that she was born Ngozi Adichie, but she changed it after she was baptized. And in sports,
Super Eagles striker Victor Osimhen has been fined 2 weeks' wages by Napoli for flouting the club's COVID-19 regulations. Recall that Napoli had announced that Osimhen had contracted COVID-19. A video of the Nigerian posted on Instagram where he was seen partying without a face mask and not observing social distancing has reportedly angered his club coach Gennaro Gattuso. Osimhen also joined Napoli in the summer for a record free from Lila. He scored twice in 6 games for the club. To end the news at Sunset on Pensioners 106.7 FM, here's a recap of the top stories. The Nigeria Center for Disease Control (NCDC) has said it will continue to support states to strengthen their health security capacity in 2021. The All Progressive Congress has told Nigerians to resist attempts to politicize insecurity and economy issues. Oyo State Police Command has confirmed the release of kidnapped lawmakers seized in sport. Super Eagles striker Victor Osimhen has been fined 2 weeks' wages by Napoli for flouting the club's COVID-19 regulations. For any information, contact us on these mobile numbers 0812-008-6270 or 0812-188-9462. You can also visit us at Oyo State Pensioners House at Barigo, Onireke Ibadan. The news editor is Yetunde Oke. I am Favour Oloruntola. Thank you for listening and do enjoy the rest of your day. Ẹ kú déédé wòyí, ìròyìn àṣálẹ́ ló ń dé sétí gbọ̀yìn láti kàn ní rédíò àgbàlódé Pensioners 106.7 tó kalẹ̀ ságbárígo nírèké Ìbàdàn. Ṣáájú ẹgbẹ́ àwọn àrígbámú inú ìròyìn. Àjọ NCDC túbọ̀ jẹ́jẹ́ ìrónilágbára fáwọn ìpínlẹ̀ lẹ́ka ètò ààbò. Ẹgbẹ́ òṣèlú APC rọ àwọn ọmọ ilẹ̀ yìí láti má ṣe tẹ́tí sọ́rọ̀ àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú alátakò. Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ sọ pé arábìnrin aṣòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ kan tí wọ́n jí gbé ti gba òmìnira. Lábala eré ìdárayá, ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Napoli fìyà jẹ Victor Osimhen. Ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ látẹnu Aanuoluwapo Fasoyin. Àjọ tó mójútó ìtànkálẹ̀ àrùn lórílẹ̀‐èdè yìí NCDC ti túbọ̀ jẹ́jẹ́ páwọn ò ní tẹ́tí nínú ṣíṣe ìrànwọ́ ètò ìlera fáwọn ìpínlẹ̀ gbogbo lọ́dún 2021. Gẹ́gẹ́ bí adarí àgbà àjọ ọ̀hún onímọ̀-ṣègùn Chikwe Iyekweazu ṣe fi ìròyìn léde nílùú Àbújá. Ó fi kún pé bó tilẹ̀ jẹ́ pé ìbẹ́sílẹ̀ àrùn COVID-19 ba ọ̀pọ̀lọpọ̀ ètò jẹ́ lọ́dún tó kọjá, síbẹ̀ àjọ náà ò ní gbọ̀jẹ̀gẹ́ o nínú ríró ẹ̀ka ètò ààbò àwọn ìpínlẹ̀ 36 tí ń bẹ nílẹ̀ Nàìjíríà lágbára. Wàyí o, onímọ̀ nípa ètò ìlera ààtò eegun arábìnrin Fúnmiláyọ̀ Àfọlábí ti rọ ìjọba àpapọ̀ láti bójú wo àwọn nǹkan tó ń ṣàdínàgbò òkú fẹ́ka ètò ìlera orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kí wọ́n sì gbégbésẹ̀ lórí bẹ́tò ìlera ó ṣe gbòòrò sí, pàápàá jùlọ ètò ìlera ọ̀fẹ́ fún mùtúmùwà. Ó fi kún pé bíjọba àpapọ̀ bá fi lè ṣe léyìí, àwọn ọmọ ilẹ̀ yóò ní mọ́ tẹkọ̀ létí lọ sílẹ̀ òkèèrè mọ́ fétò ìlera ara wọn. Bákan náà ló sì wọn nígbẹ́rẹ́ pàkọ́ pé ìgbáyégbádùn àwọn òṣìṣẹ́ elétò ìlera ó ṣe kókó ó ṣe pàtàkì kí wọ́n sì mú un lọ́kùnkúndùn. Ẹ rántí pé láìpẹ́ yìí lalákòóso fọ́rọ̀ ìlera
lórílẹ̀‐èdè yìí onímọ̀ ṣègùn òyìnbó Osage Ehanire ṣàgbéjáde àlàkalẹ̀ ètò ìlera orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Àwọn gómìnà lábẹ́ àsíá ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress APC ti gba àwọn ọmọ ilẹ̀ yìí nímọ̀ràn láti má ṣe fetí sígbé àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú alátakò tí wọ́n ń bẹnu àtẹ́ lu gbogbo ìgbìyànjú ìṣàkóso ààrẹ Muhammadu Buhari lórí ẹ̀ka ètò ààbò àti ọrọ̀ ajé. Wọ́n sì ṣàpèjúwe ariwo àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú alátakò gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ òṣèlú lásán. Wọ́n fi kún un pé ìṣọ̀kan orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ló lè fòpin sí ètò ààbò ilẹ̀ yìí eléyìí tó mẹ́hẹ. Bákan náà ni wọ́n yin ìṣàkóso Buhari láwo fún bó ṣe ń fi ìwà aṣíwájú rere hàn. Ààrẹ àgbáríjọpọ̀ ẹgbẹ́ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ nílẹ̀ Nàìjíríà NANS ọ̀mọ̀wé Sunday Àṣẹfọ̀n ti rọ̀jọba àpapọ̀ láti forúkọ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tó wá látinú ẹbí atàpátá dìde sínú ètò owó ìrànwọ́ kan tíjọba gbé kalẹ̀. Ó dábàá yìí nínú àtẹ̀jáde àkọ́kọ́ rẹ̀ nínú ọdún 2021 sáwọn oníròyìn. Nínú rẹ̀ ló sì ti jẹ́ kó di mímọ̀ pé ẹgbẹ́ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ọ̀hún yóò ṣàgbéjáde ojú òpó ayélujára fáwọn akẹ́kọ̀ọ́ láti máa fàwọn ẹ̀sùn gbogbo tí kò bá ojú mu láwọn ilé ẹ̀kọ́ wọn sùn. Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ sọ pé arábìnrin ọ̀kan lára àwọn ọmọ ilé-ìgbìmọ̀ aṣòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Súnkànmí Babalọ́lá tórúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Jùmọ̀kẹ́ Babalọ́lá Olúdélé ti gba ìtúsílẹ̀ báyìí látọ̀dọ̀ àwọn tó jí gbé. Agbẹnusọ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Olúgbénga Fádèyí tó fìdí ìròyìn yìí múlẹ̀ fi kún pé ọwọ́ àwọn tún ba àwọn méjì kan táwọn sì ń fọ̀rọ̀ wá wọn lẹ́nu wò lọ́wọ́ lórí ìṣẹ̀lẹ̀ ìjínigbé náà. Arákùnrin onítọ̀hún tí wọ́n jí gbé sọ pé àwọn kò sanwó ìràpadà kankan táwọn fi rí arábìnrin náà gbà. Ọjọ́ 21 oṣù kejìlá ọdún 2020 ni wọ́n jí Jùmọ̀kẹ́ tó jẹ́ arábìnrin aṣojú ẹkùn ìdìbò Ẹgbẹ́dá nílé ìgbìmọ̀ aṣòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ọ̀hún gbé. Ní báyìí ná Olúbàdàn ilẹ̀ Ìbàdàn Ọba Sọ́líù Adétúnjì àtàwọn olórí àwùjọ nílẹ̀ Nàìjíríà ti rọ ìjọba àpapọ̀ àtàwọn gómìnà ẹkùn ìwọ̀ oòrùn gúúsù orílẹ̀-èdè yìí láti ṣàmúlò ìgbésẹ̀ ètò àgbẹ̀ alábòmìnrin. Àrọwà yìí ló jẹyọ lẹ́yìn bí ẹgbẹ́ àwọn àgbẹ̀ lẹ́kùn òkè ògùn nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ṣe fi gbé ta pé ó ṣeé ṣe kí ìyàn àgbàdo mú lọ́dún 2021 látara ojú òpó eléyìí tó ń ṣọwọ́ òdì. Bákan náà lórí adé ọ̀hún tún béèrè fún ètò ààbò àwọn ẹgbẹ́ àgbẹ̀ lọ́wọ́ àwọn agbésùmọ̀mí tó ń ba oko wọn jẹ́. Ìròyìn àṣálẹ́ ló ń dé sétí gbọ̀yìn láti kàn ní Pensioners 106.7. Ní báyìí ẹ jẹ́ ká bọ́ sínú ìròyìn òṣìṣẹ́ àti ti òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì. Ẹni tó ti fìgbà kan rí jẹ́ alága ìgbìmọ̀ ìṣàkóso ẹgbẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Lateef Adégòkè ń fẹ́ kálága ẹgbẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ dìbò yàn Isiaka Abolade àtàwọn aṣọ́mọ́gbé rẹ̀ ṣiṣẹ́ pọ̀ fún ìgbáyégbádùn àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ọ̀hún. Nínú ọ̀rọ̀ ìkíni kú ewu ọdún rẹ̀ sí gbogbo àwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì lórílẹ̀‐èdè yìí pàápàá jùlọ lẹ́kùn ìwọ̀ oòrùn gúúsù àti ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ pẹ̀lú gbogbo ìlàkọjá ọdún 2019 àti ìbẹ́sílẹ̀ àrùn COVID-19 tó fi mọ́ ètò ààbò tó mẹ́hẹ. Kò ṣàìdúpẹ́ lọ́wọ́ ìgbìmọ̀ alákòóso ẹgbẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ fún bí wọ́n ṣe ṣàgbéjáde àwọn àṣeyọrí wọn gbogbo. Ó sì tún yin akọ̀wé àgbà ẹgbẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Comrade Olúṣẹ́gun Àbátàn àti igbákejì rẹ̀ Comrade Bánjí Kọ́lé Oṣó láwo fún ipa ribiribi tí wọ́n kó nínú àṣeyọrí ẹgbẹ́ NUP. Nínú ìròyìn míì ẹ̀wẹ̀, alága ìgbìmọ̀ tó ń dúnàádúrà owó ọ̀yà àwọn òṣìṣẹ́ nípínlẹ̀ Èkìtì arábìnrin Susan Olúwọlé sọ pé láìpẹ́ yìí ni gbogbo igun tọ́rọ̀ kàn fẹnukò lórí owó oṣù tuntun fáwọn òṣìṣẹ́. Bákan náà lárábìnrin Olúwọlé tó tún jẹ́ olórí òṣìṣẹ́ ìjọba ìpínlẹ̀ Èkìtì fi kún pé ìjọba ìpínlẹ̀ náà ń sa gbogbo ipá rẹ̀ o láti fẹnu ọ̀rọ̀ jóná pẹ̀lú àwọn olórí ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ gbogbo lórí ìgbésẹ̀ sísan owó oṣù tuntun tíjọba àpapọ̀ buwọ́lù. Ìròyìn àṣálẹ́ náà lẹ́sìn gbọ́ láti ìkànnì àgbàlódé Pensioners 106.7. Lẹ́yìn ìsinmi ráńpẹ́ yìí a ó mú ìròyìn eré ìdárayá wá fún yín.
káàbọ̀ padà ìròyìn eré ìdárayá. Àwọn ìgbìmọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Napoli ní orílẹ̀-èdè Italy ti fòfin de agbọ́wọ́ iwájú wọn tó tún jẹ́ atamátàsé ikọ̀ Super Eagles ilẹ̀ yìí Victor Osimhen pé kò ní láǹfààní láti gba owó ọ̀yà rẹ̀ fún ọ̀sẹ̀ méjì gbáko fẹ̀sùn pé ó tàpá sí òfin ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ọ̀hún là kalẹ̀ láti fi dènà ìtànkálẹ̀ àrùn COVID-19. Osimhen tó fara káásá àrùn COVID-19 lẹ́nu lọ́lọ́ yìí ló ṣàfihàn àwọn àwòrán ayẹyẹ ọjọ́ ìbí rẹ̀ lójú òpó ayélujára tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó wà nínú àwòrán ọ̀hún ò sì lo nǹkan bójúbómú tàbí kí wọ́n jìnnà síra wọn. Èyí ló sì bí olùkọ́nimọ̀ọ́gbá ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Napoli Gennaro Gattuso àtàwọn ìgbìmọ̀ alákòóso ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù náà nínú tí wọ́n fi fìyà jẹ Victor Osimhen. Ìròyìn àṣálẹ́ wa fún tòní kò ní jù báyìí lọ ṣùgbọ́n kí n tó dánu dúró ẹ gbọ́ àwọn àrígbámú inú rẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí i. Àjọ tó mójútó ìtànkálẹ̀ àrùn lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà NCDC túbọ̀ jẹ́jẹ́ ìrónilágbára fáwọn ìpínlẹ̀ 36 tí ń bẹ lórílẹ̀‐èdè yìí lẹ́ka ètò ààbò wọn. Ẹgbẹ́ òṣèlú APC rọ àwọn ọmọ ilẹ̀ yìí láti má ṣe tẹ́tí sí ọ̀rọ̀ àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú alátakò lórí ètò ìlera àti ìdókòwò ilẹ̀ yìí tó mẹ́hẹ. Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ sọ pé arábìnrin aṣòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ kan tí wọ́n jí gbé ní ọjọ́ 21 oṣù kejìlá ọdún tó kọjá ti gba òmìnira. Lábala eré ìdárayá, ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Napoli fìyà jẹ Victor Osimhen fún títàpá sí òfin wọn lórí àrùn COVID-19. Yétúndé Òkè lólóòtú ìròyìn yìí, Aanuoluwapo Fasoyin ló mú wá sétìgbọ̀yìn. Kásùn rè o. FM 106.7 àgbàlódé rédíò àgbárígo lónírèké ń bàdàn. Mo rí àánú, ìyanu. Wákàtí ìyanu, wákàtí ìyanu, ọ̀rọ̀ ìmísí Elédùmarè látòrí ìtẹ́ mímọ́, ọ̀rọ̀ tó ń tuni lára, tó ń fini lọ́kàn balẹ̀, tó tún fúnni ní ìrètí ògo, pẹ̀lú Most Apostle Dr. SMO Mustapha JP Babasebioba, tìjọ Seed of Christ Golden Church, Gbáremú, Ìdíòbí, Airport, Ìbàdàn, wákàtí ìyanu lórí rédíò àgbàlódé Pensioners FM 106.7 Àgbárígo lónírèké Ìbàdàn ní gbogbo ọjọ́ Monday sí Sunday lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ ní déédéé aago 7 àbọ̀ àṣálẹ́ títí di aago 8 alẹ́ lọ́jọ́ kọ̀ọ̀kan. Kò ṣeé má gbọ́ léètò yìí o, wákàtí ìyanu níbi tí ìyanu Ọlọ́run yóò ti máa ṣẹlẹ̀ fún gbogbo onípòjípò ènìyàn. Babasebioba ti dé sí Pensioners FM, ìyanu ayọ̀ rẹ̀ á dé lórúkọ Jésù. Orí àánú, ìyanu. Ẹ dúró déédéé, ẹ dúró re, ọba ń bọ̀. HRM Ọbádárí Ọládọ̀ṣù ọba gbogbo wọn tó bá jẹ́ tí ìròyìn eré ìdárayá tí kì í ṣòfegè oníkálukú ló ṣí fìlà tó ṣe kábíyèsí forí adé ẹgbà sáwọn ìròyìn eré ìdárayá tó kó tinú tẹ̀yìn apá abílẹ̀ tí máa gbọ́ lọ́wọ́ tá a wà yìí Pensioners FM 106.7 tó o bá ń gbọ́ fún wọn tán máa ṣàwọn ẹ̀ ìròyìn eré ìdárayá ẹgbà sáwọn ni gbogbo ọjọ́ ajé Monday sọ́jọ́ ẹtì Friday lẹ́mọ̀ pàdé Ọbádárí Ọládọ̀ṣù ọba gbogbo wọn ọba sports bẹ̀rẹ̀ láago 6 sáago 7 kù ìṣẹ́jú 15 ìrọ̀lẹ́ lójoojúmọ́ 6 to 6:45 p.m. ẹgbà sáwọn oko jàǹtẹ̀rù oko tinú tẹ̀yìn gbogbo ẹ̀ka eré ìdárayá pátá lọ passport ó máa jẹ́ ẹ̀mọ́ bó ṣe ń lọ nípa ẹ̀ gbogbo ọjọ́ Friday làkàṣe ìpele gbẹnu sí i níbi tá Kim Lawal ló ti máa fún gbogbo ẹ̀yìn ẹ̀rí mòjé nígboro ayé ní ti bó ṣe ń lọ ẹgbà sáwọn níkànnì Pensioners FM 106.7 6 to 6:45 p.m. Monday to Friday àjọ máa gbà sáwọn ni. Orírun ẹni níbi tá a ti ṣẹ̀ wá. Èmi ò ní fọwọ́ òsì ju ilé bàbá tèmi. Ọmọ ìlú wo ni wọ́? Níbo ló ti ṣẹ̀ wá? Ǹjẹ́ o tiẹ̀ mọ̀ nípa ìtàn tó rọ̀ mọ́lù tá a ti bí ọ bí?
kí ni iṣẹ́ àṣà àti ìṣe wọn níbẹ̀ àwọn èèyàn àtàtà wo ló ti bẹ̀ wá